హలో నమస్తే ఆదాబ్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారా వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సుశీల వింత సో చాలా మంది నన్ను రిక్వెస్ట్ చేశారండి కెనడా స్టూడెంట్ వీసా ఎలా అప్లై చేయాలి లేకపోతే కెనడాలో వర్క్ పర్మిట్ ఎలా అప్లై చేయాలి కెనడా పిఆర్కి ఎలా అప్లై చేయాలని చాలా మంది నన్ను రిక్వెస్ట్ నోటీస్ పంపిస్తున్నారు సో అందుకని నేను దాని గురించి ఒక వీడియో చేస్తే బాగుంటుంది ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో అనుకుంటున్నాను అండ్ మోర్ ఓవర్ నేను ఇది ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నానండి ఎందుకంటే ఎక్కువ మందికి ఇన్ఫర్మేషన్ రీచ్ అయితే బాగుంటుందని అనిపించింది సో ఇండియా నుంచి ఇక్కడికి స్టూడెంట్స్ రావాలంటే వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ ఎలిజిబిలిటీ వచ్చేసి యూ కెన్ ఆల్సో కమ్ ఆఫ్టర్ +12 అండి అండ్ దెన్ యూ కెన్ ఆల్సో కమ్ after your degree 3 years degree any degree or otherwise you can come after your bachelor's and otherwise you can apply as if after your master's too. So there are different opportunities to apply to Canada for education visa. So in this visa the first step you have to go through is you have to clear up all your backlogs అనేవి ఏం లేకుండా చూసుకోండి how much ever the percentage is it doesn't matter. If you have a good score, you will get a better college and also there are chances to get a good scholarship. And also, please look that there is no any backlogs and there is no age limit for the student visa applications. And you can come at any age. And next step is IELTS. This IELTS, there are 4 parts. One is reading, writing, listening and speaking. So in this 4 parts, you have to get at least 6.5 of score totally and no band less than 6. Okay, so if you get more than 6.5 the benefit is like you will get in a good college. And step 3 is applying for the colleges. So applying for the colleges is you can do directly from the online from the websites whatever colleges are available you can just apply through it or else there is one more option it is IDP. So you please don't depend totally on the IDP but it will help you how to apply for the colleges and also it will help you during the application process too. So you can go for the IDP and when you are applying for the colleges the application charges may differ from $100 to $200. So you have to pay either 100 or in between $100 to $200 depending on the colleges. Okay, and the step 4 if you get the admission there so the next process is you will get an offer letter. So admission after receiving the admission letter you have to pay certain amount varying from $1,500 to $2,500 as their first payment and we have to apply for the visa along with our medical tests done. So we will receive the visa information within 1 to 2 months or 1 month to few months depending upon the situation. And one more thing is after going there you have to pay complete 1 year fee. So after along with the fees you also have to pay the GIC. So GIC here is not mandatory before but now it became mandatory to pay. So it costs around like 10,000 Canadian dollars. So it shows that you are capable of living in Canada without any problems in future until your studies are completed. So they will divide the money and give it to you accordingly to the time period. So this was all about the 4 steps involved in application for the student visa. And the other thing is like everyone were wondering how much would that charge, right? So when coming to the student visa, it charges around the GIC you have to pay is around 10,000 CAD right now, which is like when I check the dollar price, it is like around 6 lakh dollars. Sorry, 6 lakh rupees in Indian currency. And then if you are if you have to pay the college fees it was around 7 lakhs per year depending upon your course it will vary
from 7 lakhs to 20 lakhs. If it is a diploma course, it varies, and if it is like a course which had full demand, it varies. Okay, so there are different kinds of prices. And then one more thing, like so many people were coming to do their diploma here after their plus 12. So this would cost more than whatever like it would cost for the people who had done their degree. So it would cost around 50 lakhs to 65 lakhs in Indian currency to complete their diploma course here. So I would like to invite one of my cousin. He is here with me. He came after his plus 12 from India, from Guntur, Andhra Pradesh, to here, and he completed his VFX course of diploma, and he was now working. So I would like to introduce. No. Oh, so he is my brother, my cousin brother, Bhargav. So he completed his diploma in this year, like last month. So he finished his plus 12 and he came here to do VFX diploma. How do you feel about that? Can you please explain me how much it cost and how did you apply it, and what is the process about it? Yep. So this was actually before the COVID started. It was back in 2019. I applied right after completing my plus 12, which was like I started applying it in August. So when I wanted to apply, first I checked what are the eligibility criteria for IELTS, and then what's the process for applying and everything. And then back then we didn't have IDP in Guntur, so we used to travel back and forth through Guntur and Vijayawada. So I contacted them and they helped me a lot through my application process, and then for creating Gmail accounts and everything, depositing the GIC, and then until I settled over in Vancouver, they checked up with me and everything. They helped me a lot. And the best thing for that IDP is it's totally free. Yeah. And how do you feel after coming here, and how did you finish your course? Like, to be honest, these are the tough times, because right after me coming to Vancouver, the COVID started, and after 2 months after going to the college, everything was online, and it was like pretty hard to keep up with the professors and everything, with the assignments and everything. Yeah. But yeah, we got through it, through the hard times. And So how you are feeling now? You got a job. I was I'm pretty happy right now, because after all the hurdles because of the COVID for the past 2 years, Yeah. right now like I'm having a job. I got the job right after completing my college, and I'm pretty happy with my job right now. Oh, that's good. And I wanted to know how much did it cost for you to come here and study and everything? For everything. Including the expenses and everything. Everything, including your expenses and everything. After plus 12 for the VFX, how much it cost? So for the course, right now VFX industry is booming, as you all know, with the OTT platforms and the movies and everything. The quality of the cinema is a lot improved right now. So it is an expensive course. For me, it costs around 65 lakhs for 2 years diploma in advanced visual effects. And when it comes to the monthly expenses for an international student, it solely depends on the place you are living, because Vancouver right now it is the expensive city all over Canada. It's one of the most expensive city, and the rent over here is very high. If you want to live in Vancouver, like Vancouver central area, it costs around like $1,500 for you to peacefully live per month. With being the monthly expenses like phone plans, MSPs, which is a medical coverage for over here, that where every international student has. And for the rent, it costs around like $800 if you want to live in a private room. But if you want to share with some Indian students or someone else, it costs around like $550 to $650 in between. Okay. So okay, after that you are wondering like what would be the next work level, or like what about the work permit, or what about the settlement. So the people who have done 1 year course, they will get 1 year work permit. So if you have done a job for 1 year with your SIN, you are eligible to apply for the express entry.
So for 2 years course, you have 3 years of work permit, and after you work for 1 year under your SIN, you can apply for the express entry, or other one is PNP. So for the express entry, it takes 6 months of time to get your PR. So for PNP, it takes from 1 year at least like 2 years to 3 years of time. So right now, the student you talked to, Bhargav, he got his he applied for his work permit. He is waiting for that. And one more thing I have to let you know is the student have permission to work for 20 hours legally. And they will be having the sem breaks for at least 2 to 3 months. So for each sem break, they can work for 40 hours. So this is how they use. హాయ్ నికిషా. హాయ్, తిని పేరు నికిషా అండి. తిను ఇప్పుడు టొరంటోలో ఉంటుంది, మిసిసాగాలో. అండ్ షీ ఈస్ యట్ టు కంప్లీట్ హర్ స్టడీస్ దిస్ ఇయర్. సో లెట్స్ హియర్ ఇన్ హర్ వర్డ్స్ లైక్ హౌ షీ అప్లైడ్ టు కెనడా, హౌ షీ కేమ్ హియర్ అండ్ వాట్ ఈస్ షీ డూయింగ్. నికిషా, ఏం చేస్తున్నావు ఇప్పుడు నువ్వు? నేను గ్లోబల్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ చదువుతున్నాను ప్రెసెంట్. ఓకే. సో 3 సెమిస్టర్స్ అయిపోయినాయి. ఐఎమ్ ఇన్ టు 4th సెమిస్టర్. ఇట్ విల్ ఫినిష్ ఇన్ ఏప్రిల్. ఓకే. అండ్ ఇది ఎంఎస్ ప్రోగ్రామా లేకపోతే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ ఇట్? యా, ఇట్స్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్. సో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్లో డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంది తిను. అండ్ నువ్వు ఎట్లా అప్లై చేసావు? నీకు ఐఎల్స్ స్కోర్ ఎంత వచ్చింది? ఆ ప్రాసెస్ అంతా మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తావా? యా, ష్యూర్. సో ఫస్ట్ మనం అప్లై చేయడానికి ఐఎల్స్ రాయాలి. సో ఐఎల్స్లో మనకి 6.5 ఉండాలన్నమాట ఓవరాల్. సో నా స్కోర్ వచ్చేసి 6.5. ఇఫ్ నేను ఇప్పుడు టొరంటోలో ఉంటున్నాను కాబట్టి వీ కెన్ ఫైండ్ కాలేజెస్ ఇన్ ontario.ca. ఓకే. అండ్ నువ్వు అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి ఎంత ఖర్చు అయింది? హౌ డిడ్ యూ అప్లై ఫర్ ద కాలేజ్? యా, నేను కన్సల్టెన్సీ త్రూ అప్లై చేశాను కాలేజెస్కి. ఓకే. సో వాళ్ళు హెల్ప్ చేశారనమాట. బేసిక్గా ఫస్ట్ మనం అప్లై చేయాలంటే మనకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మన గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికేట్స్, లైక్ మనం ఎక్కడి వరకు అయితే చదువుకున్నామో అవి, అండ్ ఐఎల్ స్కోర్ కార్డ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో అవన్నీ చూసుకొని మనం ఒక కాలేజ్ డిసైడ్ అయిన తర్వాత మనం దానికి అప్లికేషన్ ఫీ కట్టాలన్నమాట. ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ $50 to $70 కెనడియన్ డాలర్స్. సో అది పే చేసి మనం కాలేజెస్ అప్లై చేస్తే దే విల్ కన్సిడర్ మన అప్లికేషన్ చూసి ఒక 10 to 15 days ఆర్ విత్ ఇన్ ఏ మంత్లో మనకి ఎల్ఓఏ ఇస్తారు అనమాట. ఎల్ఓఏ అంటే లెటర్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ కాలేజెస్కి. సో అది వచ్చిన తర్వాత దే విల్ గివ్ ఒక 2 months అట్లా టైం ఇస్తారు, 1.5 months to 2 months. అప్పుడు మనం మినిమం ఫీ కట్టాలన్నమాట. ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ $1,500 కెనడియన్ డాలర్స్. ఓకే. యా. ఓకే. దాని తర్వాత? సో దాని తర్వాత మనకి కాలేజ్ వాడు లైక్ యువర్ అడ్మిషన్ ఈజ్ కన్ఫర్మ్డ్ అని చెప్పి ఒక చిన్న మెయిల్ ఇస్తాడు. దాంట్లో మనకి ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది, అండ్ విచ్ ప్రోగ్రామ్ మనం తీసుకున్నాము, నెంబర్ ఆఫ్ సెమిస్టర్స్ ఏంటి అని చెప్పి ఆ ఎల్ఏలో మళ్ళీ రివైజ్ ఇస్తాడనమాట. లైక్ మనకు ఒకసారి కన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత. ఓకే. సో ఆఫ్టర్ దట్ అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఇంకొక డ్యూ డేట్ ఇస్తాడు పేమెంట్కి. ఇట్స్ లైక్ మనం ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఫుల్ పేమెంట్ చేసేయాలన్నమాట అప్పటికి. ఓకే. సో ఇట్ విల్ బి అరౌండ్, మనం ఆల్రెడీ 1,500 కట్టాం కాబట్టి రెస్ట్ ఆఫ్ ద బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది లైక్ 8,500 మొత్తం. సో ఆల్రెడీ మనం 15 కట్టాం కాబట్టి రెస్ట్ 7 కట్టాలన్నమాట. $7,000. $7,000 అంటే అరౌండ్ 3 point something. అరౌండ్ 4 lakhs. యా. సో ఆల్మోస్ట్ 4 lakhs ఫర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత హౌ ఈజ్ యువర్ లైఫ్? యా, ఇట్స్ గోయింగ్ గుడ్ రైట్ నౌ. అండ్ నికిషా, ఈ సెమిస్టర్ ఫీజు అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇయర్ ఫీజు లైక్ టోటల్గా ఓవరాల్గా నీకు ఇయర్ మొత్తం మీద ఎంత ఖర్చు అయింది? సో 1 year ఫీ వచ్చేసి మనకి అరౌండ్ 9.5 lakhs to 10 lakhs అవుతుంది. ఓకే. 9.5 lakhs to 10 lakhs. Yeah. నువ్వు అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే ముందు కాలేజ్ వాళ్ళకి నువ్వేమన్నా అకౌంట్లో నీకు మనీ చూపించడం కానీ, ఏమన్నా ఇంత అమౌంట్ అని వేయటం కానీ ఏమన్నా జరిగిందా? యా, కెనడా ఏంటంటే మనకి బ్యాంక్ బ్యాలెన్సెస్ చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఇక్కడ జిఐసి ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. ఇట్స్ లైక్ ఫర్ స్టూడెంట్స్. దానికి $10,000 కెనడియన్ డాలర్స్ కట్టాలి మనం.
సో దట్ మనం ఇక్కడ కెనడా వచ్చిన తర్వాత బ్యాంక్ వెళ్ళి మన ప్రూఫ్ ఆఫ్ అకౌంట్ మన ఐడెంటిటీస్ అన్ని వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు మన అకౌంట్ యాక్టివేట్ చేస్తారు. ఓకే. సో దట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ $10,000 ని డివైడ్ చేస్తారు ఫర్ 12 months, లైక్ 1 year. ఓకే. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇట్స్ లైక్ ఇప్పుడు నాకు ఎలా ఇస్తున్నారంటే 45 days కి పే చేస్తున్నారు. ఫర్ 45 days దే ఆర్ గివింగ్ మీ $1,000. ఓకే. సో వాళ్ళు అలాగా 1 year డివైడ్ చేస్తారనమాట. ఓకే. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అలాగా మనకి 1 year వరకు సర్వైవ్ అవడానికి ఆ ఫండ్స్ మనకి ఇస్తారు. ఓకే. సో ఇప్పుడు నీకు టోటల్ ఇయర్లో అయ్యే 9 lakhs కాకుండా మనం 10 lakhs ఎక్స్ట్రా జిఐసి కట్టాలి. ఇట్స్ నాట్ 10 lakhs కాదు, $10,000 to 6 lakhs జిఐసి కాకుండా 9 lakhs ఎక్స్ట్రా మనం మొత్తం ఇయర్ ఫీ కట్టుకోవాలి. సో టోటల్ గా మనకి అయ్యే ఖర్చు వచ్చేసి అరౌండ్ 16 lakhs. 16 lakhs లో మనకి ఈ మాస్టర్స్ డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉంటుందండి. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎంఎస్, ఇక్కడ ఒకటి చెప్తాను. ఇప్పుడు ఎంఎస్ గనక మీరు వెళ్ళినట్టయితే ఇది అరౌండ్ మీకు వచ్చేసి 35 to 40 or 60 lakhs డిపెండింగ్ అపాన్ ద డెసిగ్నేషన్. డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళిపోతారు అందరూ. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ 1.5 year డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్ అనమాట. 1 year to 1.5 year ఉంటుంది. సో దాని తర్వాత వాళ్ళకి నచ్చిన జాబ్లో జాయిన్ అయిపోయి 3 years వర్క్ పర్మిట్ ఇస్తారు ఈ డిప్లొమా అయిపోయిన వెంటనే. అండ్ దెన్ లేటర్ వాళ్ళు ఈ 3 yearsలో ఎక్కడైనా సరే లైక్ ఒక సిన్ నెంబర్ పైన 1 year కంటిన్యూస్గా జాబ్ చేస్తే దే విల్ గెట్ పర్మిషన్ టు అప్లై ఫర్ పిఆర్. సో ఈ పిఆర్ అప్లికేషన్ మీకు 2 types ఉంటుందండి పెట్టుకునే వాళ్ళకి. ఒకటి వచ్చేసి ఎక్స్ప్రెస్ ఎంట్రీ ఉంటుంది, ఇంకొకటి వచ్చేసి పిఎన్పి ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ 2 ways ఆఫ్ పిఆర్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. సో చూసేసారు కదా అండి, ఇది ఈరోజు విశేషాలు. స్టూడెంట్ వీసా ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి, ఇక్కడికి ఎలా రావాలని చెప్పేసి. అండ్ వన్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే అండి, ఎస్బీఐ బ్యాంక్ వాళ్ళు 7 lakhs వరకు ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఇస్తారండి వితౌట్ ఎనీ ప్రాపర్టీ. సో మీ సర్టిఫికేట్స్ పైనే ఇస్తారనమాట. ఇది ఎవరికైనా ఉపయోగపడితే మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో స్టూడెంట్స్ లోన్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని జాగ్రత్తగా మీరు వీసాకి అప్లై చేసుకోండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి, నేను వాటి గురించి పూర్తిగా కనుక్కొని మీకు చెప్తాను. ఓకేనా? సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ పైన ఒక గంట సింబల్ ఉంటుంది, గంట సింబల్ కొట్టారంటే నేను ఎప్పుడైనా వీడియోలు అప్లోడ్ చేస్తే మీకు వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా? బాయ్. సైనింగ్.